మీరు 'సమ్మోహనం' తోటి చాలా మంచిగా అచీవ్ చేస్తారు. బికాజ్ నేను 'నాటింగ్ హిల్' కూడా చూసా. విచ్ యూ సే యూ ఆర్ ఇన్‌స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ 'నాటింగ్ హిల్'. యాక్చువల్లీ మెనీ పీపుల్ బట్ సే నాకు ఐ కుడ్ రిలేట్ విత్ బట్ యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక సీన్ కూడా సమ్మోహనం ఓన్లీ ద లైన్ ఐ థింక్ ఓన్లీ వన్ లైన్. and actually I'll tell you the funniest joke. When I told the story to my producer Mohan Krishna Indraganti garu, he said ఇది బంగారు బాబు అన్నారు. Many people don't know there's a movie called బంగారు బాబు. ఓకే. మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలీదు. ఇట్స్ ద సేమ్ స్టోరీ. ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ వెరీ బిగ్ స్టార్ వాణిశ్రీ. ఆమె మేనేజరు ఒక ఈజ్ అ క్రుక్ అనమాట, మావయ్య. హీఈస్ ట్రైంగ్ టు మ్యారీ హర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్కేప్ హిమ్, ఆ అమ్మాయి ఒకసారి షూటింగ్ వెళ్తుంటే రైలు మధ్యలో దిగిపోతుంది. ఓకే. దెన్ షీ ఎండ్స్ అప్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ దట్ స్టేషన్ మాస్టర్ విచ్ ఇస్ నాగేశ్వరరావు గారు, అండ్ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్. సో ఆయనకి అసలు నాటింగ్ హిల్ తెలీదు. ఓకే. ఇది బంగారు బాబు అన్నారు. బంగారు బాబు నాకు తెలీదు. చంగావి రంగు చీర పాట ఆ సినిమాలో అని తెలుసు, కానీ ఐ డి నో ద స్టోరీ. సో నేను అప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే అరే ఇది నిజమే కదా అనిపించింది. సో ఐ స్టార్టెడ్ జోకింగ్ విత్ పీపుల్ హూ టాక్ టు మీ అబౌట్ నాటింగ్ హిల్. సెడ్ నాటింగ్ హిల్ was actually copied from బంగారు బాబు. But many people don't realize that I had actually acknowledged one more film. If you see Sammohanam's opening credits, it was there are two pairs of people I acknowledged. Richard Curtis, Roger Mitchell, writer and director of Notting Hill. Yeah. Adrian Hodges and Simon Curtis, writer and director of My Week with Marilyn, which was a bigger influence on Sammohanam than Notting Hill. The reason actually literally I gave acknowledgement to Notting Hill is because at the end ఆ అమ్మాయి స్పీచ్లో ఎవరో అన్నట్టు నేను కూడా ఒక మామూలు సినిమా స్టార్ అయినా కూడా ఒక మామూలు మనిషిని అని అమ్మాయి ఎవరో అన్నట్టు అని షీ కోట్స్. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద కొటేషన్ టు బి నాటింగ్ హిల్ లో జూలియా రాబర్ట్స్ అని పెడితే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ చీప్. సో ఎవరో అన్నట్టు అని అంటే ఎవరన్నారు అనడానికి ఐ జస్ట్ గేవ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ that film. Whereas the bigger influence, I feel I recommend all of you, if you haven't seen it, this beautiful film called My Week with Marilyn. It's based on the diary of a man who was kind of a assistant to Marilyn Monroe when she was shooting a film with Laurence Olivier in the US, in the UK, and he fell in love with her. She spent a week with him. Okay. And it's a unique, fabulous relationship they had, which is so full of melancholy and tragedy and sweetness, which I thought, man, this, if we can get this into, but I was not interested in doing it that way. But what if there are two different worlds that come together and collide? Yeah. And both have misconceptions about the other world, you know. That's how it came actually. But you are right that I probably one screenplay where I used up all the principles I learned in screenwriting Is Sammohanam? is Sammohanam. Okay. Now if you observe Sammohanamlo, one of the principles I learned is if you need time to start the inciting incident of the main plot, the audience will get bored, right? I mean, what is the story of Sammohanam? ఒక అమ్మాయి అందమైన హీరోయిన్ వచ్చింది, ఇంట్లో షూటింగ్ కలవాలి, వాళ్ళిద్దరూ కలవడానికి నాకు అరగంట వరకు పడుతుంది. సో ఐ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్లాట్, the father's desire for That was so I was beautiful. just going to say that. and the father giving the house became the inciting incident. Actually that is not the inciting incident of the main plot. The inciting incident is them falling in love or meeting for the first time. So అమ్మాయి ఎప్పుడైతే కారులో దిగిందో that is the inciting incident of their story. But I need time for it. అరగంట కరెక్ట్గా if you clock it, I was taught by a film teacher who really believed in clocking your inciting incident. 17th minute, 15th minute. So 29th minute వరకు నాకు కుదరట్లేదు when I wrote. So this was brought in. And because it was brought in early, it had to be resolved early. So when they catch that guy and beat him up and all that, his loop is closed. But the bigger risk in that structure is, can it hold to the end? There, that scene was so funny. People were having a good time and saying, అయిపోయిందండి ఇంకా అయిపోయింది, కథ అయిపోయింది. బట్ తర్వాత ఒక కథ చదువుతాడు అయినా ఇదంతా అదంతా హోల్డ్ చేయాలి. ద రిస్క్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దట్ వెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ సప్లాట్ తొందరగా రిజాల్వ్ అయితే మెయిన్ ప్లాట్ వరకు ఆడియన్స్ని హోల్డ్ చేయగలగాలి. బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ Sammohanam I managed to do that, but I won't dare go in that direction many times because that's a risky thing to do. And it was also, I was forced to do it. But I remember when I was like writing an email to my professor also, Amnon Bookbinder, who taught me. He passed away recently. That, sir, I think you would be happy with the way I did this. So that part, and somebody asked me also, I put it up on website also, the screenplay of it. So I was just telling people how sometimes, you know, and మన సినిమాల్లో మామూలుగా
రెగ్యులర్గా మనకి ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఓపెనింగ్లోనే పెట్టేయాలంటారు. అవును, ఫస్ట్ 20 minutesలో ఒక వచ్చేస్తుంది. మర్డర్ అసలు ఓపెనింగ్ షార్టే పెట్టేస్తే బెటర్ అని అంటుంటారు మన వాళ్ళు. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఆఫ్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ. ఐ రియలీ లవ్డ్ మహేష్ ఇంట ప్రతీకారం, విచ్ ఇస్ మలయాళం ఫిల్మ్ వేర్ 45th minute ఏం జరగదు. అవును, He simply broke the thing. He didn't care. I know many Russian films, Tarkovsky's movies or Theo Angelopoulos films or even Fellini's films. Just the story starts and it's going. There is no catalyst or an inciting incident, but they still hook you. But I suggest that if you want to be a proper filmmaker, learn the classical principles first and then break them. And all these we were talking about are, a classical principle of screenwriting, which is about there is a beginning, there is a middle, there is an end, there is a plot, there is a subplot, there is a main plot inciting incident, there is a subplot inciting incident. అది తర్వాత ఏమవుతుందంటే సెకండ్ నేచర్ అవుతుంది. కాన్షియస్గా కూర్చుని ఇప్పుడు నేను 15 నిమిషంలో ఏదో క్రియేట్ చేయాలంటే రాదు. ఇట్స్ లైక్ డ్రైవింగ్. ఫస్ట్లో మనం ఎట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం, దెన్ వీ కెన్ డ్రైవ్. సబ్ కాన్షియస్గా సబ్ కాన్షియస్గా వెళ్ళిపోతుంది.